Welcome, ladies and gentlemen, to my YouTube channel. Hope you are all doing well. My name is Regan. For my returning viewers and also to my new subscribers, I usually appreciate so much for your great support always. So now Kenyans, this photo yenye nime display hapo imetrend sana pale hivyo kwa social media platforms. And that photo ukiangalia vizuri utaona ni President William Samoei Ruto together with the retired President Uhuru Kenyatta. So there is many questions which are coming out, and the main question was, what is Uhuru doing at Statehouse? It is just simple. Why is Uhuru doing in Statehouse? Is because there was an EAC, East African Community Head of Summit, and this summit was just for the DRC peace process. Remember, DRC hayuko stable side. Why? Because of the guns nini na nini na nini vitu mingi. So for today there was an EAC head of summit pale hivyo Statehouse, and reason for this summit was only to talk about the DRC peace process. So as we know, the retired president Uhuru Kenyatta amekuwa akispearhead sana the Eastern DRC Nairobi peace process in the last 3 years. So for today kumekuwa na ile summit pale hivyo Statehouse, whereby now tumeona that Uhuru Kenyatta alifanya nini? Aliattend. Remember earlier on tuliambiwa that Uhuru Kenyatta angeattend either in person or remotely, in which for now aliattend nini? Aliattend in person. So due to that, due to the again government bloggers desperateness, they have now decided to push a certain agenda here. And this agenda, before we talk about it, ladies and gentlemen, as you always do, if you have not subscribed to our YouTube channel, take a second, hit the subscription button. Otherwise, thank you so much for that subscription. So Kenyans, the government bloggers, especially the Kenya Kwanza bloggers, the main agenda here they are trying to push is that they are trying to say that Uhuru Kenyatta went to visit who? Went to visit William Samoei Ruto. But all those is lies, because kitu ilipeleka Uhuru Kenyatta pale hivyo Statehouse ilikuwa about the EAC head EAC State Summit. Na this summit ilikuwa inaongelelea mostly the about DRC peace process. So hii propaganda yenye the government bloggers, especially the Kenya Kwanza bloggers, wanajaribu kupush, I think hii agenda haitaenda mbali, because the truth is out. Why? Because the retired president Uhuru Kenyatta hakuenda ati kuvisit William Samoei Ruto, because on the other side this is the agenda which the Kenya Kwanza government bloggers they are trying to push so hard, and that clearly shows how desperate they are. Because remember, even the Zimbabwe president amekuwa again on that summit, anajulikana kama Mnangagwa, amekuwa kwa hiyo summit. And even here is the photo. On that photo unaweza ona that President William Samoei Ruto ako na Zimbabwe president Mnangagwa. And due to the desperateness of the Kenya Kwanza bloggers, au wameamua tu kutumia hiyo photo ya nani? Hiyo photo ya Uhuru Kenyatta na President William Samoei Ruto peke yake, to push the agenda that ati Uhuru Kenyatta alienda kuvisit nani? Kuvisit William Samoei Ruto. Remember, these government bloggers huwa saa zingine wanalipwa pesa nyingine kidogo kupush agenda yenye hata hai make sense, like this one of today, that the retired president Uhuru Kenyatta alienda kuvisit President William Samoei Ruto. But the truth is already out that it was only ilikuwa tu ni summit, and that's why the retired president Uhuru Kenyatta alifanya nini? Alionekana pale Statehouse. Wachaneni na hii propaganda ya the government bloggers ati Uhuru Kenyatta alienda kuvisit William Samoei Ruto. Hiyo ni agenda yenye hakuna, because they are desperate. They are trying to look for an alternative way just to capture the attention of the Kenyans. Because as I know, every Kenyan will ask themselves that,
what is Uhuru doing in State House. But the truth of the matter is that kitu ilipeleka Uhuru pale State House, it was about the EAC Head of State Summit. Hakuna kitu kingine ilimpeleka pale. So hii propaganda ingine yenye mnasikia hapa na pale, hiyo ni propaganda tu ya Kenya Kwanza government. Wanajaribu kupush agenda yenye hakuna. Because pale hivyo, even the president of the Zimbabwe alikuwa pale. Sasa mbona wapost peke yake hii picha ya Uhuru Kenyatta na Ruto, instead of wangepost zote mbili. So wangepost zote mbili basi. So due to their desperateness, waliamua sasa kupush agenda with that photo of Uhuru Kenyatta with President William Samoei Ruto. Because jua, in this Kenya, kuna some of the people wenye wanakuanga easily twisted. So kuna some of the people walishaanza already kulalamika ati Uhuru Kenyatta amejoin broad-based government, sijui nini na nini. So those are the kind of the people wenye wanakuanga easily twisted and easily convinced. But the reality of the matter is that Uhuru Kenyatta alikuwa pale on the issue of the DRC peace process. Hakuna kitu ingine limpeleka pale. So hii propaganda ingine yenye unasikia sijui kina Itumbi wanasukuma na kina Maura wanasukuma, hiyo ni propaganda yenye hadi make sense. The filthy propagandas. Hakuna kitu pale. And that clearly shows how desperate they are. Because tuliambiwa earlier that these state bloggers watajaribu kupush an agenda, and it is true. Hii agenda ndio hiyo wanajaribu kuipush, whereby they are trying to say that at Uhuru sasa ndio the kingpin of Mount Kenya region. So wanajaribu sasa kucushion all these claims ya ati Gachagua ndio kingpin. And that's why they are trying so hard to use that photo of Uhuru Kenyatta with President William Samoei Ruto to push that agenda eti Uhuru Kenyatta amefanya nini? Amejoin the broad-based government. But the truth of the matter is clearly out. Kitu ilipeleka pale Uhuru Kenyatta ni eti alienda tu for the issue ya EAC Head of State Summit. And you can remember very well, the retired President Uhuru Kenyatta amekuwa kispearhead sana hii issue ya Eastern DRC Nairobi peace process in the last 3 years. So for now, ndo wameona sasa waanze kutumia ile photo kupush agenda yenye hakuna. Ati Uhuru Kenyatta ameenda kutembelea nani? Kutembelea President William Samoei Ruto. Hiyo ni unataka kuniambia all those days mbona Uhuru Kenyatta hakuenda State House? Mbona maamua tu aendelea? And it's just simple. Leo amekuwa pale for that issue yenye nimwambia, hiyo issue ya EAC Head of State Summit. Hata ukiangalia ile gari yenye aliingia nayo pale hiyo State House, iko na bendera ya EAC. So unataka kuniambia that yeye aliprepare hadi gari yake ikekwa ile bendera ya East Africa Community ati ndio akuja kutembelea William Samoei Ruto? Unataka kuniambia ni hivyo? Hakuna. So ilikuwa kitu yenye ilikuwa official, in whereby it was a summit and it was an EAC State Summit. And that's why uliona Uhuru Kenyatta alikuwa pale hivyo State House. So kina Itumbi wanajaribu kusukuma propaganda yenye hakuna. Kina Maura wanajaribu kusukuma propaganda yenye hakuna. Osama Otero anajaribu kusukuma propaganda yenye pia hakuna. Because hao anasema that ati Uhuru Kenyatta alienda pale kutembelea nani? William Samoei Ruto. Ati because of the zile allegations za expressway. So ndao kuniambia Uhuru anaweza amka tu asubuhi aseme sasa hii gari yangu mniwekee hii bendera ya East African Community niende kutembelea William Samoei Ruto? Ndao kuniambia ni hivyo? Haiwezi fanyika. Because hiyo bendera ya East African Community haikuangi tu ati ya kurandaranda nayo. And that's why even today, due to that summit, alikuja na hiyo gari, na hiyo gari ilikuwa na bendera ya nini? Ya East Africa Community. And it is because of the EAC Head of State Summit. So for now, the bloggers of the government bloggers, the Kenya Kwanza bloggers, wanataka sasa kupush hii agenda nini na vitu mingi, because they are desperate. The Kenya Kwanza government has failed. So wakijaribu kupata ka idea kidogo
wanajaribu sasa kudanganya nini? Kudanganya Kenyans na. And it is true because nimeona some of the Kenyans wamekuwa twisted. Wanaanza sasa ati kufanya nini? Kukondemn and criticize Uhuru Kenyatta. But the real of the matter is that Uhuru Kenyatta alikuwa tu pale for the issue ya EAC. Na walienda pale kuongelelea issue ya DRC. I remember DRC sahi mambo imechemka huko DRC. So for today the state bloggers walipata chance ya kudanganya Wakenya. Walipata chance ya kudanganya Wakenya because there was two photos. One photo was William Samoei Ruto with Uhuru Kenyatta, and another photo was William Samoei Ruto with Zimbabwe president. So the state bloggers wakaamua sasa kutumia hii picha ya William Samoei Ruto na Uhuru Kenyatta kupushi agenda yenye haijulikani hadi walitoa wapi agenda. So up to now the issue yenye imekuwa pale State House, it was only about the Nairobi peace process on Eastern DRC thing. So Kenyans, what's your opinion? Drop your opinion at the comment section. Otherwise, thank you so much for your great support. Consider subscribing, commenting, liking, and sharing.